Abana mwiriwe mwandirimbira akaririmbo yego twagiye. amenyo yanje yera nk'akanyange amenyo yanje arera de buri gitondo mbyuka kare ngabanza mpuza amenyo yanje buri joro iyo ngiye kuryama ngabanza mpuza amenyo yanje yera nk'akanyange amenyo yanje arera de. Murakoze cyane. Uyu munsi tugiye kuvuga akamaro ko gusoma ibitabo. Ninde wambwira akamaro ko gusoma ibitabo? Jewe. Yego. Iyo uri gusoma ibitabo byongera ubwenge. Gusoma ibitabo byongera ubwenge. Yego. C'est apprendre les vocabulaires. Apprendre les nouveaux vocabulaires. Umenya amagambo mashya. Yego. Ça réduit le stress. Yego. Ça réduit le stress. Bigabanya stress. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye gusoma igitabo. Igitabo turi busome kiri mu Gifaransa ariko ndaza kubasobanurira mu Kinyarwanda no mu Cyongereza. Trixie, you are welcome. Aujourd'hui, on va lire un livre en français. Un crocodile exceptionnel. Il y a très longtemps, un homme et sa femme habitaient tout près de la rivière Akagera. Ils désiraient avoir des enfants car ils ne les ont pas. Il y a dans cette rivière un crocodile exceptionnel qui aimait les enfants et qui ne mangeait pas les humains comme le font les autres crocodiles. Good. Ahanga twumvishe yuko ari ingona idasanzwe. Niyo title y'igitabo. Ingona idasanzwe. Twabonye yuko hari umugore n'umugabo bari batuye hafi y'umugezi bitaga Akagera. Muri uwo mugezi habagayo ingona idasanzwe kubera yuko itaryaga abantu. Nk'ibisanzwe mu buzima busanzwe tuzi ko ingona zikunda kurya abantu, ariko ino ngona ntago yaryaga abantu. Niyo mpamvu bayitaga ingona idasanzwe kandi yakundaga no gukina n'abana. So, in this book, the title it is The Special Crocodile. So we have heard that one day, or maybe there lived a man and a woman who lived just right near of a river called Akagera. In that river, there lived a crocodile, and we call that crocodile a special crocodile because it doesn't eat humans. In our usual life, we know that crocodile eat humans, but this one doesn't eat humans and it loves playing with children. That's why we call it a special crocodile. Let's continue. Un jour, sa femme va puiser de l'eau. Elle voit le crocodile sortir de l'eau et se dirige vers elle. Le crocodile dit à la femme, « Prends cet œuf, va le mettre dans cette cruche et ferme hermétiquement. Puis, va attendre patientement. Si tu mets au monde une fille, elle sera la mienne. Mais si tu mets au monde un garçon, il sera le tien. » Twumvishe yuko ahangaha umunsi umwe umugore yagiye kuvoma amazi muri uwo mugezi. Hanyuma ingona iva mu mazi iza imusanga iramubwira iti, akira rino gi urifate ujye kuribika mu kibindi utegereze wihanganye. Noneho igihe uzabyara umukobwa
uwo mukobwa azaba ari uwanjye. Igihe uzabyara umuhungu, uwo muhungu azaba ari uwawe. So we have heard that one day the woman went to the river to get some water. Then after, the crocodile, the special one, the crocodile went out of water and went to see that woman. And the crocodile told the woman, take this egg and go put it somewhere and then close really well. Wait patiently. Then when you are going to give birth to a girl, the girl will be mine. And when you are going to give birth to a boy, then the boy will be yours. Let's continue. La femme prend l'œuf et rentre à la maison. Après 9 mois, la femme met au monde 2 jumeaux, un garçon et une fille. Il grandissa normalement. Good. Yego. Hano twumvise yuko ingona imaze kubwira ibyo bintu ku mugore, umugore afata iryo gi aragenda. Maze amezi 9 ashize abyara impanga ebyiri, umukobwa n'umuhungu, bakuze nk'abana basanzwe. Good. Here we have heard that after the crocodile told the things to the woman took the egg and then went. Then after 9 months, the woman gave birth to 2 twins, a girl and a boy. The twins grew normally like normal children. Let's continue. Un jour, les parents partent au chat pour cultiver. Entre-temps, le crocodile sort de la rivière et vient se renseigner sur ce qui se passe. Il voit les jumeaux en train de jouer. Il ne parvient pas à les distinguer parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Yego, twumvise ko noneho umunsi umwe ababyeyi bagiye mu murima guhinga. Maze igihe gishize ingona isohoka mu mazi ijya kureba ibyabaye. Isanga izo mpanga ebyiri zirimo gukena. Ntabwo yabashije kubatandukanya kuko basaga cyane. So, in this part, we have heard that the woman and the man went to dig. And then after some time, the crocodile went out of the water to see what was happening. He found the 2 twins playing. He couldn't know how to differentiate them because they really looked alike. À la vue du crocodile, les enfants ont peur. Ils se cachent. Lorsque les parents rentrent, les enfants leur racontent ce qui s'est passé. La mère révèle la promesse faite au crocodile. Elle leur donne une ordre de porter les mêmes habits et d'échanger les activités ménagères pour que le crocodile ne parvienne pas à les différencier. Yego, twumvishe nuko nonaha abana babonye iyo ngona batabagira ubwoba bajya kwihisha. Ababyeyi babo batashye, impanga zibabwira ibyabaye. Nuko nyina araza ababwira ibyo ingona yamubwiye. Ibwira izo mpanga ko ejo bazambare imyenda isa kandi bazahindure akazi ko mu rugo kugira ngo ingona itabatandukanya. Yes, so in this part again, we have heard that when the twins saw the crocodile, they were fearing and then they went to hide. When their parents came home, they told them what they saw. That's when the woman said the promise that he gave to the crocodile. Then he told his twins to wear the same clothes tomorrow and then to exchange home activities so that the crocodile can't differentiate them again. Lorsque le crocodile revient, il voit le garçon en train de balayer alors que la fille est allée garder les chèvres. C'est ainsi qu'il prend le garçon et le confondant avec la fille.
yego. Noneho ingona yaraje isanga umuhungu arimo gukubura, umukobwa yagiye kuragira ihene. Maze ingona iba confused, donc biramucanga, ifata umuhungu igira ngo ni umukobwa. Good. So in this part now, we have heard that when the parents just like went like the normal days, the crocodile came and saw that the boy was just mopping around and then the girl was keeping some hands. Then after, the crocodile took the boy thinking that it was the girl because the boy was just mopping around like girls do. So he was a little bit confused. Then he took the boy thinking it was a girl. Ubwo rero abana ducumbikiye ahangaha. Ejo tuzamenya ukuntu inkuru yakomeje n'ukuntu yarangiye. Sibyo? Yego! Niba mushaka kumenya ukuntu byarangiye, mubwire ababyeyi banyu saa moya n'igice abahe telefone murebe ukuntu ino nkuru yarangiye. Siko mushaka kubimenya? Yego! Niyo mpamvu ejo tuzabimenya. Kandi namwe bana mubwire ababyeyi banyu bazajye kubandikisha muri Bibliothèque Nationale, batanga 5,000 buri mwaka, mujye mujya gufata ibitabo mukasoma kugira ngo namwe akamaro ko gusoma ibitabo muracyabyibuka. Twabonye yuko bitwungura ubwenge, bidufasha kumenya amagambo mashya kandi bika-réduire stress. Ubwo rero ejo ntimuzabure ikiganiro cyacu. Sibyo babana? Yego! Yego, murakoze cyane. Abana nk'ibisanzwe nyuma yo gukora like, subscribe, kandi ukanze kuri subscribe ukande kukazogera kaniseho all, maze unakore comment na share. Thank you all for watching my video, and as usual, don't forget to leave a very big thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and click on the little bell just right next on subscribe, and comment, also share. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et comme toujours, n'oubliez pas de laisser un méga giga pouce bleu, de vous abonner sur la chaîne YouTube, d'activer la petite cloche de notification et d'aussi partager mes vidéos et de commenter. Au revoir, je vous aime beaucoup. On se retrouve dans d'autres leçons de lire les livres. Dukunda gusoma, let's love reading books. Bye.